যারা পড়তে এসছো তাদের সকলকে ওয়েলকাম। ডাব্লিউবি টেট প্রিপারেশন যদি নিয়ে থাকো তাহলে লাইভটি দেখবে। আজকে আমরা ইংলিশ পড়বো। তাহলে চলো আজকে পড়া শুরু করি। To error is human. In this sentence, the subject is option C, to error. 2. Question number 2. Walking is a good exercise. Here the subject is the a gerund. Option B is correct answer. Question number 3. To error is human. Here the subject is an infinitive. Question number 4. This book is mine. In this sentence, the subject is this book. Question number 6. Go there. Here in this sentence, the subject is option A, you, option B, I, option C, we, option D, none of this. Sorting answer. Go there. There is this sentence. The subject is option A, you. Question number 7. What he says is true. Which is the subject here? Subject here. Option A, he. Option B, what. Option C, what he says. Option D, none of this. Right answer is option C, he says. Eight number question. What you want is not known to me. The subject here is option A, a relative clause. Option B, a noun clause. Option C, an adverb clause. Option D, none of these. Right answer is option B, a noun clause. 9 number question. That Ram is an honest man is known to all. Here the subject is option A, Ram. B, Ram is an honest man. Option C, that Ram is an honest man. Option D, none of these. So, right answer is that Ram is an honest man.
Question number 10. That she is a good student is always admitted. Here the subject is A. An adverb clause, B. An adjective clause, C. A noun clause, D. None of these. Right answer is option C. A noun clause. That she is a good student is always admitted. Here the subject is a noun clause. Question 11. Write an application to the headmaster. In this sentence, the predicate is A. Write, B. An application to the headmaster, C. Write an application to the headmaster, D. None of these. 11. Answer is C. Write an application to the headmaster. Question 12. Happily he did not die. Happily he did not die. Here the predicate is A. Happily, B. Happily he, C. Happily did not die, D. None of these. Right answer is A, B, C, D. Option C. Happily did not die. Question number 13. It is essential to those who are going to sit for. Here the predicate is C. Option C is essential to those who are going to sit for the examination. Question number 14. How to do it confuse us there. Here the subject is option C. How to do it. Question number 15. When he was born is not known to us. Which is the subject here? When he was born is not known to us. Which is the subject here? Subject here is option B. When he was born. 16 number. The name of the institution is Pathfinder. Which is the subject here? The name of the institution is Pathfinder. Which is the subject here? Which is the subject here? Option A. The name of the institution. B. The institution. C. The name. D. None of these. Right answer is the name of the institution. The name of the institution. 17 number question. To speak English is not easy enough. Which is the subject here? English, to speak English, none of this.
Right answer is option. To speak English is not easy enough. Which is the subject here? To speak English. To speak English is subject. 18. A little learning is a dangerous thing. The subject is learning, a little learning, a dangerous thing, none of this. Answer is 18. A little learning is dangerous thing. The subject is option B, a little learning. 19. What you have come to you about me is untrue. The subject is option C, what you have come to know about me. What you have come to know about me is untrue. Right answer is C. What you have come to know about me. What you have come to know about me. This is right answer. Number 20. 20 number question. Is he there? Here the predicate is he there? Is there? None of this. What is the right answer? Is he there? Here the predicate is C. Option C is there. 21. Who opened the door? Who opened the door? The subject is obviously was opened by whom? Who by whom was the door open? No, sorry. Who opened the door? Who opened the door? The subject is here who. Who opened the door? The right answer is option B, who. 22. By whom was the door opened? By whom was the door opened? The predicate is option A, was the door opened, B, was opened, C, was opened by whom, D, none of this. The right answer is option C, was opened by whom. Was opened by whom. 23. 23. Raman's book has been lost in the classroom. Here the subject is Raman's book. Raman's book. Option A, Raman's book. B, Raman's. Option C, book. Option D, none of this. Right answer is option A, Raman's book. 24. Quit. Here the subject is quit. Here the subject is option A, you. B, none of no on. C, quit. D, none of this. Right answer is option A, you. 25. My friend's grandfather, who was almost 80, used to walk in the morning daily with his bosom friend Rakesh Roy, an eminent artist in Bengal. Which is the predicate here? Which is the predicate here? Option A, used to walk in the morning daily with his bosom friend Rakesh Roy, an eminent artist in Bengal. The dinner cooked in
this hotel is of poor quality. 26. The dinner cooked in this hotel is of poor quality. Which is the subject here? Which is the subject here? Option B. The dinner cooked in this hotel. The dinner cooked in this hotel is right answer. আমরা এমসিকিউ পড়ে নিলাম, এবার ইংলিশের থিওরিটা আমরা পড়ব। সাবজেক্ট অ্যান্ড প্রেডিকেট, এটা আমরা ইংলিশে পড়ব। সাবজেক্ট অ্যান্ড প্রেডিকেট। আমরা ইংলিশের থিওরি পড়ব। সাবজেক্ট অ্যান্ড প্রেডিকেট। ইংলিশে আছে, বাংলাতেও আছে, তো আমি দুটোই পড়ব, আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। বাংলাতেও খুব ভালোভাবে দেওয়া আছে। চলো, হোয়াট আর সাবজেক্ট দ্য অ্যান্ড প্রেডিকেট। হোয়াট আর সাবজেক্ট অ্যান্ড প্রেডিকেট? Any sentence has two larger parts, subject and predicate. তো আমি বাংলায় পড়ে বলে দিচ্ছি। যে কোনো সেন্টেন্সের দুটি বড় অংশ আছে, সাবজেক্ট এবং প্রেডিকেট। হোয়াট ইজ দ্য সাবজেক্ট? এবার সাবজেক্ট কাকে বলে আমরা সেটা পড়ব। সাবজেক্ট কাকে বলে? সাবজেক্ট হলো একটি শব্দ বা কতগুলি শব্দের সমষ্টি, যা সেই ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে যে ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে কিছু বলা হয়। এটি নাউন অথবা প্রোনাউন অথবা নাউন ইকুইভ্যালেন্ট বা নাউনের সমরূপ হবে। যে কোনো সংখ্যার শব্দের সাবজেক্ট হতে পারে। সুতরাং সাবজেক্ট একটি সেন্টেন্সের প্রথম অংশ। তাহলে কি? সাবজেক্টের প্রথম অংশ, যা সেই ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে যে ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে কিছু বলা হয়। যেমন রামেন রিডস এ ফিকশন। এখানে সাবজেক্ট কি হচ্ছে? রামেন। রামেনের সম্পর্কে বলা হচ্ছে সে রামেন কি করে? রিডস এ ফিকশন। সো এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে রামন। হি গোজ হোম। এখানে সাবজেক্ট কে হচ্ছে? সাবজেক্ট হচ্ছে হি। The name of the beautiful bird is nightingale. Subject কোনটা হচ্ছে? The name of the beautiful bird. প্রথম বাক্যে রামেন হলো সাবজেক্ট, যার সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছে, এটি হলো নাউন। দ্বিতীয় বাক্যে হি হলো সাবজেক্ট। হি হলো সাবজেক্ট। যেটি একটি প্রোনাউন, শেষ বাক্যটিতে দ্য নেম অফ দ্য বিউটিফুল বার্ড হলো সাবজেক্ট, এটি হলো নাউন ইকুইভ্যালেন্ট। হোয়াট ইজ প্রেডিকেট? প্রেডিকেট কোনটা আমরা জানবো। যে শব্দ বা শব্দগুচ্ছের দ্বারা সাবজেক্ট সম্পর্কে কিছু বলা হয়, সেই শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে প্রেডিকেট বলে। মানে হচ্ছে সাবজেক্টের সম্বন্ধে যেটা বলা হয় সেটাই হচ্ছে প্রেডিকেট। আমরা আগে পড়লাম সাবজেক্ট কোনগুলো, যেমন রামেন,
যেমন রামেন, হি, দ্য নেম অফ দ্য বিউটিফুল বার্ড, এগুলো সাবজেক্ট। আর প্রেডিকেট হচ্ছে সাবজেক্টের সম্বন্ধে যেগুলো বলা হয় সেগুলোকে বলে প্রেডিকেট। প্রকাশিত হোক বা উজ্জ্ব থাকুক, একই ফাইনাইট ভার্ব প্রেডিকেটে অবশ্যই থাকে। সুতরাং প্রেডিকেট হলো দ্বিতীয় অংশ যেখানে সাবজেক্ট সম্পর্কে কিছু বলা হয়। আমরা একটা সেন্টেন্সে দুটো অংশ পাচ্ছি, সাবজেক্ট এবং প্রেডিকেট। যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে কোনো কিছু সেটা সাবজেক্ট, আর যার উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রেডিকেট। রামেন রিডস এ ফিকশন, তাহলে রামেন এটা সাবজেক্ট, রিডস এ ফিকশন এটি হলো প্রেডিকেট। হি গোজ হোম, হি সাবজেক্ট, গোজ হোম প্রেডিকেট। দ্য নেম অফ দ্য বিউটিফুল বার্ড ইজ নাইটিঙ্গেল, দ্য নেম অফ দ্য বিউটিফুল বার্ড ইজ সাবজেক্ট, এটা হলো প্রেডিকেট। প্রথম বাক্যে রিডস এ ফিকশন, দ্বিতীয় বাক্যে গোজ হোম এবং শেষ বাক্যে ইজ নাইট হলো প্রেডিকেট। বিশেষ করে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে সাবজেক্ট উজ্জ্ব থাকে। এক্সাম্পল, ডু দিস ওয়ার্ক। এখানে ডু দিস ওয়ার্ক হলো বাক্যটির প্রেডিকেট, কিন্তু সাবজেক্ট হলো ইউ যেটি উজ্জ্ব। সুতরাং ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে সাবজেক্ট সবসময় ইউ যেটা উজ্জ্ব থাকে। ডু দিস ওয়ার্ক, এখানে ইউ যেটা সাবজেক্ট সেটা সবসময় উজ্জ্ব থাকে, সেটি হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে। The principal forms in which a subject can be expressed are as follows. প্রধানত যেভাবে সাবজেক্টকে দেখানো হয় সুতরাং নিম্নস্বরূপ। নাউন, Ramesh is a good student. Ramesh, noun. Pronoun, she tries to do it in vain. She tries to do it in vain. She is pronoun. Infinitive. To error is human. To error is infinitive. Gerund, sleeping is necessary for health. How to do it puzzle all of them. Clause, phases. Clause, what he says is wrong. কিন্তু ইকুইভ্যালেন্টস, কিন্তু এইসব সাবজেক্টই হয় নাউন অথবা নাউন ইকুইভ্যালেন্ট। What is the subject verb agreement? What is the subject verb agreement? A verb should agree with the subject in number of persons. সাবজেক্টের নাম্বার এবং পার্সনের সঙ্গে ভার্বের মিল থাকা উচিত। বি, ভার্বের ক্ষেত্রে সিম্পল প্রেজেন্ট ও সিম্পল পাস্ট, কিন্তু অন্য ভার্বের ক্ষেত্রে শুধু সিম্পল প্রেজেন্ট এই মিল দেখা যায়। সিঙ্গুলার প্লুরাল, he knew, plural they knew. She knew, he she knew, প্লুরালের ক্ষেত্রে হবে they knew. he মানে সে দেখে, she মানে মেয়েদের ক্ষেত্রে সে দেখে, তার প্লুরাল ফর্ম কি হবে they knew, তারা দেখে। I was a student, প্লুরাল ফর্ম কি হবে we were student। You were a student, you were student. He was a student, they were students. He was a student বা she was a student,
এর plural form হবে they were student. 5 minute break. I'll be back.
যখন দুই বা তার অধিক নাউন দ্বারা সাবজেক্ট গঠিত হয় তখন ভার্বের প্লুরাল ফর্ম হয়। টু and to make four. Ramen and Rama are friends. Here verbs take the form that agrees with the plural subject. এখানে ভার্বের সেই রূপ নেয় যেটা প্লুরাল সাবজেক্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নাম্বার 4, যুক্ত নাউনগুলি যদি একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় তাহলে ভার্বের সিঙ্গুলার ফর্ম হয়। এক্সাম্পল, ব্রেড অ্যান্ড বাটার ইজ হার ব্রেকফাস্ট। নাম্বার 5, সাবজেক্টে ইচ, এভরি, অন, অফ দ্য, নো থাকলে ভার্বের সিঙ্গুলার ফর্ম হয়। তাহলে সাবজেক্টে ইচ, এভরি, অন, অফ দ্য, নো থাকলে ভার্বের সিঙ্গুলার ফর্ম হয়। Example, one of the student is absent from the class. Each girl is obedient. No number was absent. এগুলো থাকলে সিঙ্গুলার নাম্বার বোঝায়। When সাবজেক্ট, যখন দুটি পৃথক সাবজেক্ট আইদার, অর বা নাইদার, নর দিয়ে যোগ করা হয় তখন ভার্বটার সবচেয়ে কাছে যে সাবজেক্টটি থাকে সেটির মতো হয়। Either you or I am to go there. Neither I nor you are present in the class. 7, যখন কোনো নাউন বা প্রোনাউন অন্য নাউন বা প্রোনাউনের সঙ্গে উইথ, টুগেদার, উইথ, অ্যালং, উইথ, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্বারা যুক্ত হয় তখন প্রথম নাউন বা প্রোনাউন অনুযায়ী ভার্ব বসে। Example, Ramen along with other boys is rewarded. 8, government public audience jury is group noun is singular এবং প্লুরাল উভয় হিসেবেই ব্যবহৃত হয় এবং সেই অনুযায়ী ভার্বের ব্যবহার করা হয়। The government has published the jury noun. 87, এবার আমরা চলো এমসিকিউ গুলো দেখে নিই আরেকবার। To error is human. In this sentence the subject is to error. Walking is a good exercise. Here the subject is a gerund. 3, to error is human. Here the subject is an infinitive. This book is mine. In this sentence the subject is this book. Do this work. Here the subject is understood. 6, to go there. Here in this sentence the subject is you. What he says in this is true. Which is the subject here? What he says. Number 8, what you want is not known to me. The subject here is a noun clause. That Ram is an honest man is known to all. Here the subject is
Ram is an honest man. 10. That she is a good student is always admitted. Here the subject is a noun clause. Write an application to the headmaster. In sentence, the predicate is write an application to the headmaster. Happily he did not die. Here the predicate is happily he did not die. Happily he did not die. It is essential to those who are going to sit for the examination. Here the predicate is essential to those who are going to sit for the examination. How to do it confuse us. Here the subject is see how to do it. When he was born is not known to us. Which is the subject here? Which is the subject here? When he was born. The name of the institution is Pathfinder, which is the subject here. Subject here is the name of the institution. To speak English is not easy enough, which is the subject here. Subject is to speak English. A little learning is a dangerous thing. The subject is a little learning. What you have come to know about me is untrue. The subject is what you have come to know about me. Is he there? Here is the predicate is he there? Is there? 21. Who opened the door? The subject is here the door. By whom was the door opened? The predicate is was opened. Was opened by whom? Raman's book has been lost in the classroom. Here the subject is Raman's book. Quite. Here the subject is you. My friend's grandfather, who was almost 80, used to walk in the morning daily with his bosom friend Rakesh Roy, an eminent artist in Bengal. Which is the predicate here? Used to walk in the morning daily with his bosom friend Rakesh Roy, an eminent artist in Bengal. 26. The dinner cooked in this hotel is of poor quality. Which is the subject here? The dinner cooked in this hotel. The dinner cooked in this hotel. করব আর্টিকেল করব আর্টিকেল কাকে বলে সেগুলো সম্বন্ধে আমরা জানব আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি দেখা হবে কালকের ক্লাসে সবাই জয়েন করে নিও